Ephesians chapter 6. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದಂಥ ರಾಜು ಸರ್ ಅವರ ಚರಣಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಶಿರಾಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮಾತೃ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾಗಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ಈ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೀಳಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಶಿಕ್ಷಕರ experience. I'm thankful for this school. When I was admitted in this school, I was just 3 years old. And look, today I'm in present. I am an Oxfordian and this is my identity. Every word of the school is knowledge, and that knowledge is the identity of our future. Knowledge not only in aspect of studies, but knowledge in aspect of sports, skills and all activities. It's evident that will principal as our leader. Our school will continue to be a shining example of excellence. Teachers and to all the students learning. This school have given me a lot of opportunities and memories that I could have never forget. First of all, I thank my parents who have supported emotional. Showers of blessings we need. ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟೇ ಕೋಪ ತೋರಿಸಿದರು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಕನಸು ಪ್ರೀತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಜೀವವೇ ಅಪ್ಪ. ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ದೇವತೆ ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ ಅಪೂರ್ವ ಶಕ್ತಿ ಅಮ್ಮ. ನಾನಿವತ್ತಿದ್ದೀನಿ teachers, parents, and outgoing students, and the junior students. Yes, of course, from today onwards you became an outgoing student. Principal Madam Mrs. Pramila Rajesh, who had stimulated us to do our